My dear learners, Assalamu alaikum wa rahmatullah. This is MD Saiful Islam, an assistant teacher of our High School of Bangladesh, and you are most welcome in my Saiful English Academy again, dear learners. Hope that you are very fine by the grace of Almighty Allah and watched my previous classes smartly. And with the reference of my previous classes, today's class have been present in front of you with a new version and a new class named sentence, named sentence. So, my dear learners, now take a look at the board and try to understand. Before starting today's class, I want to declare the topics of today's class. My dear learners, in this class, at first, I'm trying to make you understand what's sentence. What's a sentence? What's a sentence? Secondly, my dear learners, I'm trying to show you how many parts of a sentence. How many parts of a sentence? Thirdly, I'm trying to make you understand about a description of the parts of a sentence. Describe the parts of a sentence. Finally, I'm trying to show you some example with the reference of subject and subject and parts of a sentence that means subject and predicate. Subject and predicate. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. First, my dear learners, I'm trying to show you words. Um, Sentence. What's a sentence? My dear learners, of course, you know that the meanings of a sentence. You know that, my dear learners, sentence means bako. Sentence means bako, which was the discussion matter of our previous class. If you want to define a sentence, so we can say that, my dear learners, it is how I am. Sentence is a group of words which makes complete sense. Which makes complete sense. Complete sense. Okay, Midlands of the you have understood that. A sentence is a group of words. Sentence হলো একগুচ্ছ শব্দ একগুচ্ছ শব্দ which যেটা makes তৈরি করে complete sense অর্থপূর্ণ মনোভাব that means Midlands এক ধরনের অর্থপূর্ণ শব্দগুচ্ছ যেটা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে এক ধরনের অর্থপূর্ণ শব্দ সমষ্টি যেটা মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে আর সেই শব্দগুচ্ছকে আমরা কি বলতে পারবো বন্ধুরা sentence বলতে পারবো. Hope that you have understood clearly. Now, I'm trying to show you some examples with this definition of sentence. Number one, Russia is a good student. Number two, are you learning English now? Number three, Magdalena's never tell a lie. Number four, may you prosper in life. Number five, alas, I am. And then, okay, middle. So, with the reference of this definition of sentence, I have written five examples in the board. So, middle learners, take a look at the board and try to understand. First example, Raisha is a good student. Raisha is a good student. This example has
5 words. Raisha is a good student. That means Raisha is a ভালো ছাত্র. So, my dear learners, this sentence expresses the full expression of a mind. So, we can say, and this example makes a complete sense. Complete sense. So, my dear learners, we can say. This example is, of course, a sentence. Raisha is a good student, and not only sentence but also it's an assertive sentence, which was the discussion matter of our previous class. Magellanus, you are told in my previous class, which an assertive sentence is a sentence which is started with subject and finally ended with the notes of full stop. Of that you have understood clearly. Next example, my dear learners, are you learning English now? That means তুমি কি এখন ইংরেজি পড়ছো? In this sentence has one, two, three, four, five words. This sentence has 5 words, and with this sentence, the complete sense of the mind is fully expressed. So this example is, of course, a sentence, and of course, an interrogative sentence, because in our previous class, you told the selection of an interrogative sentences that might be learners. If any sentence started any auxiliary verb, of course, an interrogative sentence of that you have understood clearly. My dear learners, now think about third example. Never tell a lie. That means কখনো মিথ্যা কথা বলিও না. Of course, this example is a sentence, because this sentence makes a complete sense, and according to the definition and selection of a sentence, it's of course an imperative sentence. Okay, my dear learners, because this sentence is started with never. Okay, my dear learners, next example. May you prosper in life. আল্লাহ তুমি জীবনে উন্নতি লাভ করো. With জীবনে উন্নতি লাভ করো. This sentence, of course, an optative sentence, because, my dear learners, you were told in our previous class, if any sentence is started with me and finally ended with the notes of full stop, of course, optative sentence. My dear learners, and last number 5, alas, I am under highly amount protocol. This sentence is started with alas interjection, alas, and finally ended with the notes of full stop. So you can say this sentence, of course, an exclamatory sentence. My dear learners, and my second question is, my dear learners, how many parts of a sentence? How many parts of a sentence? Okay, my dear learners, you'll have to mind that, my dear learners, there are two parts of a sentence. There are two parts of a sentence. Number one is called subject. Number two, predicate. Okay, my dear learners, that you have understood clearly. Subject means uddesho, and predicate means vidhei. Be right. Okay, my dear learners, now my question to you: what's subject? What's a subject and what's a predicate? If we want to define a subject, we can say that, my dear learners, the subject is a main part of a sentence which does the action of the sentence. Okay, my dear learners, if you want to define the subject, you can say that, my dear learners, the subject is a main part. Subject হলো প্রধান অংশ of a sentence, একটা বাক্যের which যেটা does করে the action of a sentence, that means
সাবজেক্ট হলো সেন্টেন্সের একটা মূল অংশ, যেটা সেন্টেন্সের মূল মানে সকল কাজ যাকে কেন্দ্র করে সম্পন্ন। একটা সেন্টেন্সে যাকে কেন্দ্র করে সকল কাজ সম্পাদিত হয় তাকে আমরা সাবজেক্ট বলতে পারি। অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু মাইন্ড দ্যাট মাই ডিয়ার লিসেনার্স, তোমাদের মনে রাখতে হবে সাবজেক্ট ইজ দ্য মেইন পার্ট অফ দ্য সেন্টেন্স। দ্য সেন্টেন্সের মূল অংশই সাবজেক্ট, মূল অংশই সাবজেক্ট অফ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। And it's a remarkable thing that my dear learners, সাবজেক্ট অবশ্যই নাউন অথবা প্রোনাউন হতে পারে, নাউন অথবা প্রোনাউন হতে পারে। My dear learners, if you want to definite a predicate, you can say that, my dear learners, the predicate is the rest part of a of a sentence, প্রেডিকেট হলো একটা বাক্যের অবশিষ্ট অংশ হুইচ, যেটা এক্সপ্লেন্স ব্যাখ্যা করে, এক্সপ্লেন্স ব্যাখ্যা করে, হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ইজ ডুইং অফ দ্য সেন্টেন্স। যেটা ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করে সাবজেক্ট ওই সেন্টেন্সে কি করছে, কি কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে। ওকে, মেডেলিনার্স, সাবজেক্ট ইউ উইল হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। মেডেলিনার্স, ইউ হ্যাভ টু মাইন্ড দ্যাট, তোমাদের মনে রাখতে হবে দেয়ার আর টু পার্টস অফ আ সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্সে দুইটা অংশ থাকবে। কয়টা অংশ থাকবে বন্ধুরা? দুইটা। একটা হচ্ছে সাবজেক্ট, যেটাকে আমরা উদ্দেশ্য বলবো, অ্যান্ড আরেকটা হচ্ছে প্রিডিকেট, যেটাকে আমরা বিধিও বলতে পারবো। আর সাবজেক্ট সম্পর্কে সংজ্ঞা যদি আমরা দিতে যাই তাহলে বলতে পারবো, মনে রাখতে পারবো বন্ধুরা, the subject is a main part of a sentence, which does the action of a sentence. সাবজেক্ট হলো একটা বাক্যের মূল অংশ, যাকে কেন্দ্র করে যেটা ওই সেন্টেন্সের সকল কাজ সম্পন্ন করে। অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে সেন্টেন্সের সকল কাজ সম্পাদিত হয় তাকে আমরা কি বলবো বন্ধুরা? সাবজেক্ট বলবো। আর প্রেডিকেট তো বলবো বন্ধুরা, প্রেডিকেট ইজ দ্য রেস্ট পার্ট অফ এ সেন্টেন্স। বাক্যের অপর একটা অংশ প্রেডিকেট, যেটা হুইচ এক্সপ্লেন্স ব্যাখ্যা করে, হোয়াট দ্য সাবজেক্ট ইজ ডুইং অফ দ্য সেন্টেন্স। ওই বাক্যে সাবজেক্ট কি কাজ করছে, কিভাবে কাজ করছে, তার নির্দেশ করে বা ইন্ডিকেটস করে। তো বন্ধুরা, হোপ দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড ক্লিয়ারলি। My dear learners, now I'm trying to show you and to make you understand with an example. So, my dear learners, take a look at the board and try to understand. Raisha is learning English now. Okay, my dear learners, that you have understood clearly. Now we'll have to identify subject and predicate. My dear learners, in this sentence, Raisha is a subject. কারণ রাইসাকে কেন্দ্র করে এই সেন্টেন্স সকল কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, and except subject, all the words of the sentence is called predicate. Okay, that's, again, there are many parts of the predicate. There are many parts of predicate. In this predicate, may contain verb, object, extension. Okay, my dear learners, of that you have understood clearly. So, my dear learners, we'll have to mind that there are two parts of a sentence. Sentence দুটা অংশ থাকবে। Number one, subject. Number two, predicate. প্রেডিকেটের মধ্যে আবার বিভিন্ন অংশ থাকবে বন্ধুরা। মেনলি তিনটা অংশ থাকবে: verb, object, extension. Verb, object, extension. Of that you have understood clearly. You have understood clearly. My dear learners, I don't want to learn the today's class, but before finishing today's class, I want to share some information with you, my dear learners. Of course, you know that I'm a new teacher or new teacher
in YouTube channel, and I'm trying to use English conversation as well as Bengali conversation at the time of making my various kinds of video classes. So, my dear learners, if you notice any faults or mistakes in the midst of my video class, please excuse me and pray to all my channels so that I can help you, I can comfort you, I can serve you through my video classes throughout my life. So, my dear learners, so today, come to see you again with a new arrangement, a new class. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullah.